evening, sir. Good evening. Very good evening. Very good evening. Very good evening. Okay, right. Good evening, sir. So I hope you all just gone through the things what we discussed yesterday. As I told you yesterday that this differentiation is completely based on your trigonometric formulas. So without trigonometric formulas, we cannot able to solve even a single problem in your trigonometry derivatives. Derivatives. So அதனால நேத்து சொன்னேன் எத்தனை பேர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. I hope at least most of the students நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க trigonometric formulas படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Right. Straight away we'll get into the problems. Yesterday I have given lots of formulas and I have given some comparative study in the formulas also, right? So in the derivatives தான் நிறைய problems நம்ம போட்டுறணும். One by one நான் போட்டேன் இல்லையா? Just we'll continue. Take down the next problem. So trigonometry எத்தனை பேர் படிச்சீங்க? வீட்ல போய் 11th standard syllabus எடுத்து பாத்தீங்க எத்தனை பேர்? அட்லீஸ்ட் புக்கனா எடுத்தீங்களா? Yes, sir. Right, thank you very much. At least ஒரு ஆன்சர்னா வந்தது. Okay ma, good. Let us take down the next problem. How to solve this type of problems? If a function f of x defined by f of x is defined by f of x is equals to a e power x plus b e power minus x, comma, minus 1 less than or equals to x less than 1, cx square 1 less than or equals to x less than or equals to 3, ax square plus 2cx 3 less than x less than or equals to 4, continues for sum a comma b comma c is belongs to R and f dash of 0 plus f dash of 2 is equals to e. Then the value of a is, பாருங்க ரொம்ப important one. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணும் பொழுது இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் we can solve. So please listen carefully. All listening, please. I want everyone to say yes. Yes, Then sir. I'll proceed because this is Yes, one of the sir. very important Yes, sir. problems. Okay. Okay, ma. Thank you very much. Right. So now listen here. It is given that it's a function f of x defined by the function a comma b comma c is belongs to R and f dash of 0 plus f dash of 2 equals to e. Then what is the value of a? So take down the options. 1 divided by e square minus 3e plus 13. The second option, e divided by e square minus 3e plus 13. Take down the fourth option. We have e divided by e square minus 3e minus 13. And the fourth option we have e divided by e square plus 3e plus 13 is the answer. So these are the four options. Why I am giving the options here is அப்பதான் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து நான் சொன்ன எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன்ஸ் யூசிங் த ஆப்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம ஆன்சரை கிளியரா கண்டுபிடிக்கலாம். கொஸ்டின்ல அதான் சொல்லுவோம் மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட், அதுதான் நான் சொன்ன அக்யூரசி. ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். சில சமயங்கள் ரெண்டு ஆன்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கும், அந்த ஆன்சர் ரெண்டு ஆன்சருமே ஆப்ட் ஆகும், பட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் விச் ஒன் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ நவ் லிசன் ஹியர். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஒருவேளை சொல்லணும்னா மறுபடியும் கவனிச்சிங்க. whenever you are going to solve any problems, first of all, the three important things you have to keep in your mind. What are they? The first thing, what all the data are given. Okay. The second step, what to find. The third one, what is the appropriate formula or what is the necessary step to follow that. Here, the important thing given here is, the data given is f of x. Now I'll ask the girl side. How many breaking points here? Yesterday at the end of the class, I have given clearly about the breaking points. I told you. 1 and 3. 1 and X 3, is sir. equals to 1 and x equals to 3 is the breaking points. Now we have the function f of x. When it is in the interval -1 to 1, the function is a e power x plus b e power minus x.
When it is in the interval 1 to 3, the function is 3x square. When it is in the interval 3 less than x less than or equal to 4, the function is ax square plus 2cx. First of all, it is given that a function for certain function, right? So now listen carefully. F dash of 0 plus f dash of 2 is equals to e. இந்த ஒரு வார்த்தை கொடுத்துறான், கண்டினியூஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறான். So continuous for some a comma b comma c belongs to R. What is the meaning of continuous? Left hand limit and right hand limit. அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்ல இது கண்டினியூஸா இருக்கும். Please listen. நீங்க டவுட் இருந்தா கேளுங்க, தயவு செய்து நான் முடிச்ச பிறகு கேளுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல சொல்றேன், we have 2 points. One is called x is equals to 1. It is given that at x is equals to 1, your f of x is continuous. Your f of x is continuous, which means that your left hand limit and right hand limit at 1 is equals to same. Let us find out the left hand limit, which is equals to limit x tends to 1 minus your f of x. When 1 is less than 1, then the function is called a e power x plus b e power minus x. If I substitute a is equals to, sorry, x is equals to 1, this becomes a e plus b e power minus 1, right? So x is equal to 1 for row, we'll get a e plus b e power minus 1. Now this is called right hand limit, so left hand limit. I hope you all understand, right? So now right hand limit. Do you follow this? So very simple, what we have did in the last 2 to 3 classes, right? Now, what is the right hand limit? How we will find out? It is called later the x 1 plus greater than 1. The function is changes to cx square. Now you substitute x is equals to 1. 1 square is 1. This is equals to c. As for the continuous function definition, the left hand limit and right hand limit are equal. Your left hand limit and right hand limit are equal. This implies your ae plus b e power minus 1. You can write this as b e power minus 1 as, you can write this as b by e. Correct? We can write this as b by e. The right hand limit is called c. Now you can simplify this as a into e, ae square plus b is equals to ce. I can write this as ae square is equals to be. இப்போ இருந்து b கண்டுபிடிக்கலாம். Your b is equals to ce minus ae square. Take this as equation 1. How? I have taken the point x is equals to 1. Your f of x is continuous. Whenever f of x is continuous, left hand limit is equals to the right hand limit. So limit x tends to 1 minus. When 1 is less than 1, x is less than 1, the function is a e power x plus b e power x. Here the approaches to 1. I am substituting the value of x is 1. I'll get the left hand limit is a e power x plus b e power minus 1. Similarly, for right hand limit, I'm substituting x is greater than 1. The function is cx square. I'm substituting x tends to 1. Therefore, the value is c. Comparatively, we'll get b equal to c e power minus a square, the first equation. அது மாத்திரம் இல்ல, இன்னொரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட். What is another cut off point? Boys, boys side சொல்லுங்க. What is 3? 3. When x is equals to 3, f of x is continuous. Here is also your left hand limit and right hand limit are equal. Okay, now you find out the left hand limit, which means that limit x tends to 3 minus. When x is less than 3, the function is cx square. When I put x tends to 3, 3 square is 9. 9 multiplied by c, which is equals to 9c. And right hand limit x tends to 3 plus. You are greater than 3, which means that the function is ax square plus 2cx, which is equals to, if I substitute x equals to 3, 3 square 9a plus x equal to 3 podinga, we'll get 3 2s are 6, 6c. Okay, so now we have the left hand and right hand limit are equal because your f of x is continuous at the point x is equals to 3. Therefore, I can say your left hand limit is equals to right hand limit. This implies 9c is equals to 9a plus 6c. This implies, bring this 6c this side, we'll get 3c equals to 9a, or your c is equals to 3a. From the second, let us take this as second equation. My question is, so far we have taken the data and given hints. I have found out the values of b and found out the values of c. My question is, what is the value of a if the condition is f dash of 0 plus f dash of 2? Okay, now we are going to find out the f dash of x. We are going to find out the derivative, differentiation of f of x. How? So, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சீங்களா? சார் ஒரே டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் வந்து -1 அப்ளை பண்றீங்க சார் x க்கு. ஏமா?
AE power x plus BC minus x இருக்குல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்ல ஆமா அதுல ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் தானே சார் அப்ளை பண்றீங்க அப்ப AE பவர் எக்ஸ் இருக்குல்ல சார் ஆமா -1 எங்க பண்ற 1 தான் எடுக்கிறேன். I have taken 1. This minus says that it's towards left hand side. The limit across from the left hand side in alpha. Not -1. பாருங்க, I have taken +1. ஓகே சார் Be very careful, right? Your cutoff point to -1 கிடையாதுப்பா. Your cutoff point is breaking point is 1 and 3. Then how come I take -1 as limit? It is not possible. I have taken 1 point. 1 minus is எதை பிடிக்குதுன்னா it moves from the left hand side. It moves towards the left hand side of the 1. 1 plus means it approaches 1 towards the right hand side. அதுதான் last class நீங்க new student ah? Are you a new student? Please. இல்ல அப்ப உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்குமே. இப்ப புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? இது 1 மைனஸ் கிடையாது. இது -1 கிடையாது. இது 1 minus means it is left hand side. Plus means right hand side. That's all. Any doubt, girls? Any doubts, ma? Boys No, and sir. girls? No, guys. Right. So now, except this B and C, I'll rub everything. Okay. I hope you have taken this. Now, the next thing, we are going to find out the derivative. So far, we are used to only the continuous functions, the definitions of. Okay, we are conditions for continuous matana use பண்ணோம். Now we are going to f dash of x, which means that you have to differentiate separately. The limits are same: -1 less than x less than 1, +1 less than or equals to x less than or equals to 3, 3 less than x less than or equals to 4. Now differentiation means you have to differentiate. A is constant. Differentiating e power x will get e power x. Next one, b is constant. E power minus x. E power minus x means differentiation is e power minus x. We have minus x, so that you have to multiply by minus b e power minus x. Next one, c is constant. Differentiating x square will get 2cx. I hope everybody knows the basic differentiation formula. X power n equals to n into x power n minus 1. And the formula da. அடுத்து இங்க differentiate பண்றீங்க. What will get? X square differentiation 2x. Therefore, I can write this as 2ax. 2c, x's differentiation is 1. Simply you can put 2c. Now we have found out the value of f dash of x. The condition given here is f dash of 0 plus f dash of 2 equal to e. Now we have to find out f dash of 0 and f dash of 2. The step is very important. This step, please listen carefully. We have to find out what is f dash of 0. How can I find out f dash of 0? You have to find out which limit this 0 lies. In the மூணு intervals எந்த zero இருக்கும்? First, second, third. First, sir. -1 to 1 ல தான் 0 lie ஆகும். அப்ப you have to take this function. A into e power 0 is 1. B into e power 0 is 1, which is equals to a minus b. That is the value of f dash of 0. Isn't it? Do you follow this? Yes, sir. You able to agree this? Okay. Yes, sir. Everybody, I'm asking everybody. Okay. So a of 1, b of 1 is equals to a minus b. Next, you will go for f dash of 2. 2 lies which point? Here, the second one. Left 1 less than or equal to x less. The function is 2cx. 2c into, you have to put instead of x like a 2. About 4c. Your f dash of 0 is a minus b, and f dash of 2 is equals to 4c. Now, the thing given here is, another data given here is f dash of 0 plus f dash of 2 is equals to e. Your f dash of 0 is nothing but a minus b, and f dash of 2 is what? 4c, which is equals to e. Now, a, I don't know what is a, but b contributing. What is b value? Please tell me what is b value? C minus E A minus square. A square. a square plus 4 multiplied by c. I have found out c value is 3a. 3a. 4s are 12. 12a is equals to e. Okay, 12a is equals to e. Now you can arrange one. You can arrange in order. Okay. Now listen here. Sir, Sir. Sir. sir, minus E B minus value, sir. minus C தானே சார் வரும்? Minus C then. B negative இருக்கு சார். Minus C sir. plus A square. Sorry. So I have put the right. Thank you very much. Plus a square. Okay, good. So minus b, right? So therefore I can change the symbol minus c plus a square. I have arranged in order. Okay, first one a square
we can write this as AE square. Next one, E term. So you bring this E this side, yeah. So that's for, otherwise you can keep as it is E. Now I can write this as minus CE. Then the constant term 12 plus A, 13A is equals to E. Okay, what? 13A is equals to E. Am I right? Now, again, the C value in terms of A, where C is equals to 3A, therefore I can write this as A square. C is equals to 3A, therefore I can say 3AE plus 13A equals to E. Okay, if all the values are in A, so in the constant because my question is, what is the value of A? We have to find out the value of A alone. So just eliminate the value of B and C in terms of A. Now I can take A common. Therefore, we have E square minus 3E plus 13 equals to E. So it will take the answer. From this, we can say A is equals to E divided by E square minus 3E plus 13. Therefore, option 2 is the best answer. Option 2 is the best option. Can you able to understand? I'll just repeat this. Three things you have to keep it in your mind. First thing, what all the data are given. Here the data is given that f of x function. There are three intervals are given. From that three intervals, I have find out the two breaking points. That is called x is equals to 1 and x is equals to 3. Another important data here given is f of x is continuous at that particular point. F of x is continuous at the point x is equals to 1 and the point x is equals to 3. And also one more data is given. F dash of 0 plus f dash of 1, 2 is equals to e. Okay, so for that function, I want to find out the f dash of x. So I differentiating separately each and every function one by one. For a e power x minus b e power x, 2cx. Differentiating the third one, I'll get 2ax plus 2c. From this, I am finding out f of 0. How I am finding out 0? Which interval it lies? You take that function, put the value of x is 0. Then 3, you take that function, put the value of x is equals to 2. Then we'll get 4c. Now the given condition f dash of 0 plus f dash of 2 equal to e. I'm just substituting the value of f dash of 0 as a minus b and f dash of 2 is 4c equals to e. So using the continuous condition, I have found out the value of b. B is equals to ce minus ae square. I'm substituting, I'll get minus ce plus ae square. And the value of c is equal to 12a. Simplifying this, I'll get ae square minus ce plus 13a equals to e. You can see into the term, and already we know that c is 3a, and substituting 3a and taking a common, and get the result is 3 divided by e square minus 3 plus 13. Please take down. Okay, we'll do the next problem. Finish? Yes, sir. Okay, we'll do the next problem. Please take down the next one. Let the next problem. Let the box of t denote the greatest integer. Let the box of t denotes the greater integer less than or equal to t. So if you take a t box, அப்போ இதுல வந்து எது greatest integer இருக்குதோ அந்த values வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், studied in 11th standard. So இங்க கொடுத்துற t is the greatest integer function less than or equal to t and
and limit extends to 0, x into 4 divided by x is equals to a. Limit extends to 0, x into 4 by x is equals to a. Then the function f of x is equals to, x square box into sine pi x. X square into sine pi x is discontinuous when x is equals to square root of a plus 1. Second one, square root of a plus 2. Third one, square root of a. And the fourth option, square root of a plus 5. So once again, I'll repeat, please. Once you have taken the question, please listen to me. Okay? Sorry. Let the box of t denote the greatest integer less than or equals to t, and limit extends to 0, x multiplied by the box of 4 divided by x equals to a. Then the function f of x is equals to box of x square into sine pi x is discontinuous when x is equals to, and the answer is given. Please, my question to you is, when the function is said to be discontinuous, you have to be very clear on that. Okay, when we can say the function is discontinuous. Okay, what is the meaning of that? யாரனா ஒருத்தர் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Left hand limit is not equal to right hand limit. Very good, man. The left hand limit and the right hand limit are not equal. So that is the very basic case. இன்னொரு கூட சொல்லலாம். Left hand limit or right hand limit, அதுதான் basic. அதையே வெச்சீங்க, நான் குழப்ப விரும்பல. Always remember that the basic discontinuity is both left hand and right hand எனக்கு ஈக்குவல் ஆலியோ அதுதான் discontinuity. Now let us take, இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. பாக்ஸ் ஆஃப் 4 by x அப்படின்னா நியரஸ்ட் இன்டீஜர். அப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்லி தர போறேன் உங்களுக்கு. இது பேர் நான் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் x. திஸ் ஃப்ளவர் பிராக்கெட் போட்டா, பாக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டா இது வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர். இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? x மைனஸ் பாக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா த ஃபிராக்ஷனல். இதே x மைனஸ் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா அது வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர். பாருங்க எப்படி சொல்றேன்னா, எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது x மைனஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர். இப்போ x உடைய வேல்யூ 1.04 இருக்குன்னு வச்சுங்க. இதனுடைய கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்னா தெரியுமா? 1. If I subtract -1, I'll get 0.04. That is called the fractional part. Suppose this is the fractional part, and we have to எது ரீசனபிளா இருக்கு, இந்த x உடைய வேல்யூ இருக்குன்னா subtract பண்ணினா we'll get the greatest integer. So therefore, the relationship between the greatest integer and the fractional part is equals to x minus greatest integer, and the greatest integer equals to fractional part, sorry, x minus fractional part. இப்போ இததான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். What is the value of a? Here it is clearly given that limit extends to 0, x into 4 by x. This is the value of a. How can I write this? அப்படின்னா பாருங்க, x 4 by x. அப்ப இந்த கேஸ் படி நான் என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த 4 by xன்றது மாடுலஸ் ஆஃப் x. எந்த ஃபார்முலா? இந்த ஃபார்முலா படி நான் போடலாம், which is equals to limit extends to 0, x into 4 by x box அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிராக்கெட் போட்டு போடுறேன், which is equals to x minus fraction of 4 by x. அப்ப x-உம் இங்க 4 by x தான் போடணும். சாரி, பாருங்க, இங்க பாக்ஸ் ஆஃப் x என்ன போடுறீங்க? x minus fractional x. Fractional x means x minus இது integer x. So இதெல்லாம் வந்து 11th நம்ம படிச்சிருப்போம். மறுபடியும் I recall this. ஒருவேளை அது தெரியலனா இது ரெண்டுத்தை மட்டும் இப்ப ஞாபகம் வச்சுங்க. Fractional of x is equals to x, the value minus integer. Integer is equals to greatest integer equals to value minus fractional part. அப்ப அதுதான் சொல்றீங்க, x value வந்து 4 by x. அதனால x னா x minus fractional of x. 4 by x means 4 minus x, fractional of 4 minus x. Now if you multiply, we'll get limit extends to 0. Please listen.
multiplying 4 into x, 4 by x. அப்போ 4 தான் வரும் வெறும். நல்லா கவனிச்சிங்க. 4 multiplied x, I'll get only 4. இப்போ இந்த x ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க. x into some fractional part. 4 by x is called fractional part. அதை மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. இப்போ what is the value? x approaches 0. லிமிட் எல்லாருக்கும் அப்ளை பண்ண தெரியும். x க்கு பதிலா நான் 0 போடணும். இது fractional part தான். x க்கு முன்னாடி என்ன இருந்தாலும் the whole part becomes 0. This part becomes 0. Only I can get the value is 4. Therefore, your a is equals to 4. So using these conditions, I have found the value of a. Any doubt in this? கேட்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் டவுட் சொல்லு கேளுங்க. ஒன் பை ஒன். அந்த x வெளியே இருக்குல்ல சார், ஆமா, அது மட்டும் அந்த அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏன் சார் வெளியே x இருக்கு, உள்ள மல்டிப்ளை ஆகாதா சார்? எங்கம்மா, எந்த இடத்துலமா? இந்த இடத்துல இதுவா? லாஸ்ட் ஸ்டெப். எஸ் சார், அந்த ஸ்டெப் தான் சார். அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேனே 4 by x, x cancel. அது 4 வந்துருச்சு சார். அந்த உள்ள ஸ்டெப் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏன் சார் உள்ள மல்டிப்ளை ஆகல, வெளியே? அது fractional part by the bracket ன்னு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு வேல்யூ மதிப்பு இருக்குல்ல, அது பேர் fractional. அதுக்குள்ள எந்த இதுவும் இன்டிஜர்ஸ் கொண்டு போக முடியாது. அது fractional, இன்டிஜர்ஸ் குள்ள கொண்டு வர முடியாது. இந்த பாக்ஸ் இது கண்டிஷன் அதுதான். You cannot get inside. இது வந்து ஒரு இன்டிஜர். இந்த பாக்ஸ்ன்றது, இந்த flower bracketன்றது fractional. அதனுடைய வேல்யூ fractionல இருக்கும், இதனுடைய வேல்யூ இன்டிஜர்ஸ்ல இருக்கும். இத உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. ஆனால் ஒன்னு செய்யலாம். இது 0 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சீங்க, அது எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து 0. If any one of the value in the product side is 0, the whole value is 0. அதனால தான் இத கன்சிடர் 0. cannot சொல்லுங்கப்பா சார். அந்த 4 by x மைனஸ் அப்புறம் வந்து அந்த பிராக்கெட்ல வந்து 4 by x இருக்கு. நீங்க வந்து மைனஸ்ல இருக்கிற x எப்படி சார் நீங்க வந்து மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்படியே அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்க? புரியல தம்பி, நீங்க இன்னொரு தடவை கேளுங்க. இங்க இருந்து இந்த x இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் இல்ல, புரியல. கொஸ்டின்ல கொடுத்தது எடுத்து எழுதிருக்கேன். இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இந்த பாக்ஸ் ஆஃப் 4 by x இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. பாக்ஸ்னா கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர். கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் மீன்ஸ் x மைனஸ் இந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட் பேர் ஃபிராக்ஷனல். இதே எனக்கு ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் வேணும்னா x மைனஸ் பாக்ஸ் ஆஃப் x. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு செம ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு வச்சுங்க. எனக்கு இந்த பாக்ஸ் ஆஃப் x தான் இந்த சைட்ல போடுறேன். இங்க என்ன இருக்குன்னா பாக்ஸ் ஆஃப் 4 by x இருக்கு. x க்கு பதிலா 4 by x மைனஸ் ஃபிராக்ஷனல் ஆஃப் 4 by x, அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த x வெளியில இருக்கிறத இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இது காமன் ஒன். ஆனா இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. இது ஃபிராக்ஷனல் பார்ட். இந்த x வேற, இது வேற. அது ஃபிராக்ஷனல் பார்ட். யூ cannot multiply that. The condition, what we'll say, the general rule is given for that fractional point இருக்குது. ஆல்ரெடி அதுக்கு ஒரு ஃபிராக்ஷனல் வேல்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த x எதையும் டிவைட் பண்ண முடியாது, மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது, கேன்சல் எல்லாம் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? லிமிட்டை டைரக்டா அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப அப்ளை பண்ணும்போது x உடைய வேல்யூ 0. இது என்ன ஃபிராக்ஷனல் வேல்யூவா இருக்கட்டும், அது எதுவா இருக்கட்டும், 0வால மல்டிப்ளை பண்ணா அது 0 தான். That is called 0. அப்ப therefore your a is equals to 4. Any doubt, girls? No sir. No doubt. Okay. No sir. Now இப்போ பாருங்க, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போலாம். பாருங்கம்மா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். We'll show the next step. இப்போதான் நம்ம இதுக்கு வரோம். இப்போ என்னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றான்னா, f of x வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா எப்போ இருக்கும்? sin pi x அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நல்லா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. யூ ஹேவ் டு கோ பேக் டு, அதுக்கு தான் சொன்ன ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸை கொண்டு போகணும். ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸை கொண்டு வரணும். சரியா? அப்போ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், எஸ்டர்டே கிளாஸ் ஐ டோல்ட் யூ கிளியர்லி there is a comparative study to sin and cos. If you will get sin pi, the value is become 0. pi ன்னு வந்தா இது எந்த இடத்துல வந்தாலும் any integer, n pi when n is an integer, that is called 0. k pi when k is an integer, that is called 0. அப்ப pi ன்னு வந்தாலே any value, if you put 100 pi, the sin value is 0. I can take, it is given that box of x is a box of 4 by x is a or integers. Therefore we can say pi x any integer. When x is an any integer, your a is any integer, then the value becomes 0. Your f of x is 0. அது 1 ஆ இருக்கட்டும், 2 ஆ இருக்கட்டும், 3 ஆ இருக்கட்டும், 4 ஆ இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் 0. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஜஸ்ட் இதனுடைய வேல்யூ இன்டிஜரா இருந்தா கண்டிப்பா என்னன்ற, இப்போ என்ன கேட்டிருக்கோம் கொஸ்டின்ல, at what discontinuous when x is equal to, when x is equals to என்னவா இருக்கணும், x உடைய வேல்யூ இன்டிஜர்ஸா இருந்தால் பாருங்க. இப்போ x க்கு பதிலா நான் 4 போடுறேன், a க்கு பதிலா 4 + 1 என்னமா சொல்லுங்களேன், நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. a உடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन 5. இங்க என்ன போட போறீங்க, a க்கு பதிலா 4 போறீங்க. 4 + 2 என்னதுமா 6 சார், ரைட்டா? a + 2, 4 + 6, அடுத்து root a, square root of 4 is 2. அடுத்தது
ஆமா. So next 3. next value which is equals to 4 plus 4 plus 5 9. 9. 9 3 ஓகேங்களா? So since f of x is continuous, எப்போ x is an integer, x வந்து இன்டிஜரா இருந்தா இது வந்து என்ன இருக்கும்? கண்டினியூஸா இருக்கும். சரி, இது 12 not 2, please kindly change this. 12 சரிங்களா? இப்போ now this is called a plus 12 not 12. அந்த ஆப்ஷன்ஸை மாத்திங்க. இப்போ இந்த x உடைய வேல்யூ இன்டிஜரா இருந்தா கண்டினியூஸ். ஏன் தெரியுமா? x க்கு பதிலா இன்டிஜர் போடுங்க. நீ இத பத்தி எல்லாம் கவலையே படாத. இந்த x ஸ்கொயர் பாக்ஸ் பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத. சைனை மட்டும் கண்டுபிடி. sin 2a 2 pi the value is 0. sin 8 pi the value is 0. sin 3 pi the value is 0. அப்போ இன்டிஜர்ஸ்ல இருந்தா இந்த வேல்யூ 0 ஆயிடும். அப்போ எப்பலாம் 0 இருக்குதோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எப்பொழுதுமே 0 தான் இருக்கும் இன்டிஜரா இருந்தா. இப்போ பாருங்க a plus 12 16 16 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் 4 4 is an integer 4 pi is 0. அடுத்து பாருங்க a square root of 4 is 2 integer 3 integer. அப்ப இது 1 மட்டும் தான் root 5 வருது. அப்ப root 5 is not an integer 1. இல்ல square root வருதா, it is a irrational number. Therefore we can say your f of x is discontinuous at the value of x is equals to root a plus 1. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த a உடைய வேல்யூ எடுத்து 4 ஆப்ஷன்ஸ்லயும் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். செகண்ட் ஆப்ஷன், தேர்ட் ஆப்ஷன், ஃபோர்த் ஆப்ஷன் gives you the integers. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இன்டிஜர் தரல. இன்டிஜர் தரலன்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு வேல்யூவும் சேமா இருக்காது. எது? லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுங்க. நான் ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் x is equals to 4 எடுக்கிறேன். இது 4 மைனஸா இருக்கணும் 4 பிளஸ்ஸா இருக்கணும், ரெண்டுத்துக்கும் இதே ஃபங்க்ஷன் தான். ஆனா சைன் மாறவே மாறாது. எக்ஸுக்கு ஒருவேளை இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் மாறும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா இல்லையாப்பா? எஸ் சார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு சொல்றேன் பாருங்க, உங்களுக்கு அப்பதான் புரியும். இப்ப பாருங்க f of x இருக்கு, your breaking point is 4. அப்போ 4 னு சொல்லும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் பாக்ஸ் ஆஃப் x ஸ்கொயர். இங்க என்ன இருக்கு? 4 ன்னு இருக்கு. அப்போ 4 ஸ்கொயர் பண்ணா 16 இல்ல. less than 16 னா the integer is 15. greater than 16 னா the integer is 17. ஆனா இது மாறவே மாறாது. sin the answer is இது வந்து 4, x is equals to 4 இல்லையா, 4 pi ன்னு இருக்கும். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்னது? 0. இப்போ அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிற. your f of x is equals to லிமிட் இதுல எடுத்து வர. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னா இன்டிஜர், கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் greater than 4. this is less than 4, இது greater than 4. greater than 4 போது 16 க்கு மேல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்டிஜர், that is called 17. the value is sin 4 pi. இது 15 ஆகட்டும் 16 ஆகட்டும் 19 ஆகட்டும் அதை பத்தி கவலை இல்ல. sin pi உடைய வேல்யூ 0 னா the whole value becomes 0. அப்ப left hand limit and right hand limit are equal. இது எல்லா integers வந்தாலும் continuous. everywhere it is continuous when the x is integer. x integer இல்லனா தான் சிக்கலாங்க. அப்போ என்ன இன்டிஜர்னா சைனுக்கு வேல்யூ வந்துரும். அப்ப எல்லாமே வேற வேற மாறிடும். அதனால a root a plus 1 is the answer. Please take down. Okay, the next problem. If the function, the next one, if the function f of x is equals to k1 x minus pi the whole square minus 1. I have just நம்ம சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே highlighted problems. We can call it as a highlighted problems. They're important particularly for 2022. I have analyzed the previous year last 2 years question papers தான் நான் வந்து மோஸ்டா ட்ரை பண்றேன். அதுக்கு பேஸ் பண்ணி என்ன கான்செப்ட்ஸ்ல இந்த வாட்டி கேட்கலாம்ன்ற டைப்பை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறேன். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஐ am going to solve only the limited problems. மீதி எல்லாம் you are going to do it yourself. DIY ப்ராப்ளம் தான்.
உங்களுக்கு புக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ராக்டிஸ் புக் கொடுத்துருப்பாங்க, இருக்கிற புக்ஸ் இது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் யூ கோ அண்ட் சால்வ் தட். ஓகே, நவ் k1 x minus pi the whole square minus 1 comma x is less than or equals to pi. k2 cos x comma x is greater than pi. Okay, is twice differentiable, is twice differentiable, is twice differentiable, is twice differentiable. Then the ordered pair, then the ordered pair k1 comma k2, then the ordered pair k1 comma k2 is equal to. Okay, so on seeing this question, our aim is to find out what is the value of k1 and k2. Here it is given that, please listen carefully. Again, I'll just read the question. F of x is equals to k1 x minus pi the whole square minus 1, where the limit is x less than or equals to pi, and k2 cos x x greater than pi. Dragon fruit இங்க தான் இருக்கு. Twice differentiable, then the ordered pair k1 comma Dragon k2 fruit is equals இங்க to. தான் இருக்கு. சரியா? Please, தம்பி please kindly mute. யாரோ ஒருத்தர் பாருங்க, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்குமே அது டிஸ்டர்ப் ஆகும். Here the cutoff point, what is the breaking point here? Your x is equals to pi is the breaking point. இங்க ஒரு கொஸ்டின்ல அண்டர்லைன் பண்ணணும், twice differentiable, which means that it is two derivatives, f dash of x, f double dash of x, both left hand and right hand are equal. That is the meaning of that. Here it is given that f dash of x is differentiable, and also I can say f double dash of x is also differentiable. Okay, so both these are differentiable. சாப்பிட்டேன் நானு. First நான் என்ன பண்ண போறேன், f dash of x, இங்க என்னன்னு f dash of x இல்லையா? அப்ப f dash of x சாப்பிட்டேன் நானு. k1 into x minus pi the whole square minus 1. மியூட் பண்ணுங்க, யாரோ ஒருத்தர் பாருங்க அன்மியூட்ல இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி மியூட். அப்ப யாரோ ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்கப்பா, யாருன்னு பார்த்தாத. ஓகே, k1 into x minus pi the whole square minus 1, x less than or equal to pi. You have to differentiate that. k1 is constant. பாருங்க, differentiation தான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். x minus pi the whole square using x power n formula, 2 into x minus pi. If you differentiate x, ஒருவேளை 3x இருக்குன்னு வெச்சீங்க, you have to multiply by 3. இங்க எதுவுமே இல்ல, simply we have x. When we differentiating x, we will get 1. I can write k1 into 2 into x minus pi. Minus 1 is constant, that becomes 0. You have to put the limit x less than or equals to pi. And the second one, k2, cos x differentiation is minus sin x. You all know that, right? Cos x differentiation is minus sin x when x is greater than pi. Now we have to going to find out, it is given that twice differentiable. Appo f dash of x right hand derivative and left hand derivative are equal. Now you are going to find out the left hand derivative. Our left hand derivative அப்படினு சொல்லும்போது இந்த ஃபார்முலா இத எடுத்து போறோம், limit x tends to, cut off point அது pi minus f dash of x. அப்ப s less than x less than pi போது இதோட ஆன்சர் வந்து 2k1 into x minus pi. x க்கு பதிலா pi substitute பண்ணுவேன், pi minus pi which is equals to 0. அப்ப whole thing 0 ஆயிடும். We'll get pi minus pi becomes 0, the whole thing 0. ஓகேங்களா? ரைட். அடுத்தது பாருங்க, twice differentiable. அடுத்து next one போட போறீங்க, right hand derivative. Your limit x tends to pi plus your right hand is another minus k2 into sin x, which is equals to pi போடுவீங்க, sin pi வந்தாலே 0. I plus pi values வந்தாலே that becomes sin value 0. அப்போ whole value 0. அப்போ left hand and right hand are equal. Therefore, I can say the first derivative is differentiable. அடுத்த second derivative differentiable இருக்கும். The condition சொல்லுது second derivative is also differentiable, twice differentiable. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், செகண்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன், f double dash of x. Again you have to differentiate k1 into 2, x differentiate பண்ணா 1, y differentiate பண்ணா 0. அப்போ வெறும் 1 மட்டும் தான் வரும். That is called 2k1 when x is less than or equals to pi. In the same way, minus k2 sin x differentiation will get cos x. ரெண்டு முறை differentiate பண்ணும், cos x sin x differentiate பண்ணா cos x ஆயிடும்ல. differentiation part double x, f double dash of x. Once again I am differentiating. அப்போ x greater than pi. Do you follow this? இப்போ இதுவும் left hand derivative and right hand derivative are equal. Your left hand derivative is equals to limit x tends to pi minus less than means which is equals to 2k1, and the right hand derivative is equals to
limit extends to pi plus minus k2 cos x. Minus k2 cos x. If I put x is equals to pi, then cos pi. What is the value of cos pi? Anybody? Simple. Odd level. What is the value of cos pi? Minus minus one. one. Minus 1. Already minus is there. Therefore, which is equals to k2. According to the problem, it is twice differentiable. I can say your left hand derivative is equals to right hand derivative. Therefore, I can say 2k1 is equals to k2. This அப்படியே வச்சிங்க. 2k1 is equals to k2. My thing is, what is the value of k1 and k2? இப்போ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறீங்க? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், when f of x is differentiable at that particular point, then f of x is continuous. Here, f of x is continuous at x is equals to pi. இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் போட போறோம். அப்ப கண்டினியூஸ்னா அப்படின்னா left hand limit equals to right hand limit. Now you find out the left hand limit. X tends to pi minus your f of x will get k1 into x minus pi the whole square. When I put x is equals to pi, x minus pi which is equals to 0. அடுத்து we'll get the right hand limit. இல்லையா? சாரி, இந்த -1 விட்டுட்டோம்பா. சாரி, -1 விட்டுட்டோம். நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ x க்கு பதிலா போயிட்டா 0, 0 minus 1 which is equals to -1. The next is the right hand limit. Limit x tends to pi plus your f of x when x is greater than 2 will get k2 cos x. When I put x is equals to pi, the cos pi இப்பதான் சொன்னீங்க -1. Therefore, I can say this is minus k2. என்ன சொன்னது? Minus k2. So according to the condition, when f of x is differentiable, f of x is continuous. When f of x continuous, your left hand limit and your right hand limit are equal. Your left hand and right hand limit are equal. -1 is equals to minus k2. Dot dot cancel. Your k2 is equals to 1. Your k2 is equals to 1. Isn't it? அப்ப k1 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Your k2 is equals to 1 அப்படினா k1 is equal to 1. Very good. 2k1 is equals to 1. Equal to k is equals to 1/2. Therefore, the ordered pair is 1/2, 1 is the answer. 1. பாருங்க எப்படிலாம் क्वेश्चंस வருது பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நீங்க எதிர்பார்த்திருப்பீங்களா? இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ஈஸி. மறுபடியும் சொல்றேன். ஒரு கான்செப்ட் நீ முழுமையா தரோவா நீ கத்துண்டா, if you learn that concept clearly, then all the problems are very easy. எப்படி வேணா இருக்கலாம். நீ பிராக்டிஸ் பண்ணதான் தம்பி இதெல்லாம் இருந்து நீங்க will be get aware of that. Okay, please take down. Any doubts? பாருங்க எவ்வளவு நான் ஒன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா எடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு சம்மும் உங்களுக்கு புரியணும். ஏன்னா இந்த சம்ம நீ புரிஞ்சிச்சுனா இத பேஸ் பண்ணி you can able to solve other 3 or 4 problems based on this concept. நான் இத பேஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு சம்ம உங்களுக்கு கண்டிப்பா போட்டுருவேன். நீ I am just solving the most difficult problems. Please take down. சார் f double dash of x ல இருந்து ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா சார்? ஓகேப்பா. f dash of x புரிஞ்சிச்சு இல்லையா உங்களுக்கு? நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் 0 0 வரதுனால அது வந்து டிஃபரன்ஷியபிள். அடுத்து f double dash of x. அப்ப f double dash of x ன்றது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சீங்களா? k1 into 2x minus pi. அத மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். k1 is constant. 2 is also constant. x minus pi differentiation. X differentiation is 1. Pi differentiation is 0. Therefore, I can write this as 2k where x is less than or equal to pi. The next thing, minus k2 sin x. I can differentiate that minus k2. When I differentiate sin x, we'll get cos x. புரிஞ்சுதா? அப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். எப்போ x greater than pi ல இருக்கும்போது அப்போ cos x ன்னு மாறிடுச்சு. நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தா? it is f of x is twice differentiable. இது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல டிஃபரன்ஷியல் ஆகும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆர் ஈக்குவல் ஃபார் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அட் x is equals to pi ல. அப்ப நான் போடும்போது x க்கு பதிலா pi போடுறேன். அப்ப we can just constantனால அது அப்படியே வரும். 2k1 தான் ஆன்சர். இங்க நம்ம போடுவாங்க which is equals to 2k1. அடுத்து இங்க x க்கு பதிலா என்ன பண்ணுவேன்? pi போடுவேன். pi போடினா cos pi உடைய வேல்யூ -1. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குனா பிளஸ் ஆயிடும். பிளஸ் k2. So according to the condition, f of x is differentiable. Your left hand derivative and right hand second differentiation is derivatable. Therefore, I can say left and right are equal. We'll get 2k1 is equals to k2. You just keep aside. Then we go for the continuous function. We know the relationship between differentiation and continuous. Once the function is differentiable, then immediately I can say f of x is continuous. If f of x is continuous, your left hand limit and right hand limit are equal. Limit extends to
pi minus. Less than pi means the function is k1 x minus pi the whole square minus 1. If I substitute x tends to pi, this becomes 0, 0 minus 1 minus 1. Second, k2 cos x greater than pi. If I substitute x is pi, cos pi is minus 1, I'll get minus k2. We know the necessary condition is both left hand and right hand are equal. Minus 1 equals to minus k2. From that, we'll get k2 equals to 1. On the other side, we have 2k1 equals to k2. Substituting the value of k2, we'll get k1 is equals to 1 by 1. Therefore, the ordered pair is 1 by 2, 1. Okay, are you ready for the next problem? We'll move on to the next one. Quick. Thank you, sir. Okay, bro. We'll move on to the next problem. If very interesting, very lengthy also. இப்போ சமீபத்துல ஒரு கேள்வி கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தேன் அந்த கொஸ்டினை. இப்போ ரீசெண்டா ஆகஸ்ட்ல நடந்ததோ, ஆமா, லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் 2021ல இல்லையா, லாஸ்ட் ஃபேஸ் போன 2021ல பாத்தீங்கன்னா we have 4 phases. பிப்ரவரி, மார்ச், அப்புறம் ஜூன்ல ஒரு, ஆகஸ்ட்ல ஒரு, ஜூலைல ஒரு, ஆகஸ்ட்ல ஒரு எக்ஸாம் அந்த செஷன். அப்ப கடைசியா ரீசெண்டா நடந்த ஒரு கடைசி கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒன்னு கேட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரி பாருங்க. y பவர் 1/4 y பவர் minus 1/4 is equals to 2x and x square minus 1 into d square y by dx square plus alpha x dy by dx plus beta y equal to 0. Alpha x plus dy by dx plus beta y equal to 0. Then the absolute value of, that is called modulus of alpha minus beta is equal to. எப்படின்னா லாஸ்ட் 10 questions இருக்கு இல்லையா, 21 to 30, purely it is a numerical value problems. First 20 questions are single correct answer type. There will be having a negative marks. இங்க out of 10, 21 to 30, you have to choose only 5 questions, numerical value problems. Okay, so no answers will be given, no options will be given. So you have to write the find the exact answer. Okay, alpha minus beta, that answer should be in numerical value. அப்போ இதை எப்படி இதை பண்ணலாம்? Are you all listening? Please close all your notebooks. Very important problem. Maybe அதனால தான் இந்த கொஞ்சம் இந்த போர்டு அப்படியே சின்ன சின்னதா கொஞ்சம் எழுதலாம்னு பாருங்க. ஏன்னா பெரிய லென்த்தி ப்ராப்ளம் ஒரே இதுல போட்டுதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். பாருங்க. Are you all listening? Please. Are you all ready? Yes, sir. யாரும் எழுத வேண்டாம், ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம். Just look at the board and hear my voice. I already told you every time, several times I told you. Listen carefully. Then only you can understand accurately. ஓகேங்களா? தேர்டு, ரெக்கார்ட் கரெக்ட்லி. இப்போ நான் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, லிசன் பண்ணுங்க. முதல்ல பாருங்க, y பவர் 1/4 plus y பவர் minus 1/4 is equals to 2x. சரிங்களா? ரைட். Now listen carefully. இப்போ இதை எப்படி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா மாத்தணும் பாருங்க. I can write this as y power 1/4 plus y power minus 1/4 can be written as 1 divided by 1 power 4 is equals to 2x. Cross multiplying, we'll get y 1 power 4 the whole square plus 1 divided by y power 1/4 equals to 2x. This implies y 1/4 the whole square plus 1 equals to 2x into y power 1/4. You can write the equation as y power 1/4 the whole square minus 2x y power 1/4 plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. Now I can take t is equals to y power 1. Purely substitution method. We'll get t square minus 2xt plus 1 equal to 0. This is called a quadratic equation. From this, in the t கண்டுபிடிக்கணும்னா quadratic equation formula minus b, that is 2x plus or minus square root of b square. Your 2x is equals to 4x square minus 4ac. 4 into a, that is called 4. A value 1, c value 1. We'll get 4 divided by 2 into a, that is called 2 into 1. Yeah,
we'll get 2. Therefore, we'll get, correct? So we'll get 2x plus 4x. If I take 4 common, square root of 4 is 2. அப்ப 2 முழுவதுமா வெளியே எடுத்துடலாம். x plus or minus square root of x square minus 1 divided by 2. 2 get cancelled. 2 cancel ஆயிடுமா? அப்போ ஒரு t value is equals to x plus or minus square root of x square minus 1. We'll get square root of x square minus 1, isn't it? So we'll get y 1 power, sorry, x plus x square root of x square minus 1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த t உடைய வேல்யூ தான் I have taken y power 1 by 4. I have taken y power 1 by 4. இதுல x plus root of x square minus 1 மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். Your t is equals to y power 1 by 4 equals to any one of the value. I'm just taking x plus root of x square minus 1. Are you all listening? கவனிக்கிறீங்களா? இது வரைக்கும் புரியுதா? Any doubt? Any doubt? Any doubt so far? Hello, sir. கேளுப்பா. Sir, and t square below t and substitute பண்றது மட்டும் எனக்கு புரியல சார். Hello, sir. Substitute பண்றது. ரைட் பா. ஓகே, புரியுது. பாருங்க தம்பி. y power 1 by 4 the whole square minus 2x y power 1 by 4 plus 1. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சீங்களா? This is of the form x square Yes, sir. minus 2. புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த ஃபார்ம்ல. Now you take t is equals to y power 1 by 4. Wherever t comes, you can put 1 by 4. Y power 1 by 4. T square minus 2x y power 1 by 4 t plus 1 equal to 0. So we'll get t is equals to y power 1 by 4. நால அப்படி போட்டுட்டோம். இத பாத்தீங்கன்னா this is of the form at square plus bt plus c equal to 0. Using the quadratic equation formula, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac. அப்போ 2x plus or minus square root of 4x square minus 4. இல்லையா? We'll get x, simplify பண்ணா 2 cancel ஆடும். We'll get x plus or minus square root of x square minus 1. That is value of t. But t வந்து நான் என்ன எடுத்தேன்? y power 1 by 4. இந்த ஃபிராக்ஷன் எடுக்கிறதுனால நான் வந்து என்ன பண்றேன்? I'm just considering only the positive value. இப்போதான் நான் வந்து விஷயத்துக்குள்ளே வரேன், ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே இப்பதான் வரேன். அப்போ y power 1 by 4 இருக்குங்களா? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா I'll get 1 by 4 y power a, அதாவது ஃபார்முலா n into x power n minus 1. அப்போ y power 1 by 4 minus 1. 1 by 4 minus 1, I'll get 3 by 4. என்ன 3 by 4? Minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Which minus 3 by 4. And also x differentiation is 1. இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா x ஸ்கொயர் எப்படி போடலாம்னா x ஸ்கொயர் மைனஸ் Square minus 1 whole power 1. அப்போ 1 by 2 x square minus 1 whole power 1 by 2 minus 1 will get minus 1 by 2. Again you have to differentiate this x square minus 1 value. புரியுதுங்களா? This is called function of function rule. இதோட முடியல. x square minus 1 differentiate பண்ணும்போது we'll get 2x. 2x. This 2 will get cancelled. 1 by 4 இது கீழே வந்துச்சுன்னா y power 3 by 4 is equals to 1. அப்ப ரிமைனிங் இங்க மேல x இருக்கும். இது கீழே வந்துச்சுன்னா x square minus whole power 1 by 2. You can write this as 4 y power 3 by 4 equals to 1 plus x divided by square root of x square minus 1. Isn't it? I can get in the x square minus 1 whole power 1 by 2 எப்படி போனா square root of x square minus 1. இல்லையா? இப்போ இங்க ஒரு விஷயம் ஒண்ணு விட்டுட்டேன், யாருமே சொல்லல நீங்க. இப்போ இந்த y இருக்கு இல்லையா, இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we'll get dy by dx. ஏன்னா y is called function, x is called, நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா யாருமே சொல்லல, பரவாயில்ல. இப்போ இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப dy by dx தான் எனக்கு வரணும். அப்போ எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு தேவை கொஸ்டின்ல ty by dx எனக்கு தேவைப்படுது. அண்ட் d square y by dx square எனக்கு தேவைப்படுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் dy by dx கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ therefore take LCM 1 divided by 4y power 3 by 4 dy by dx is equals to taking LCM x square minus 1. So if you take LCM, you'll get 1 plus, sorry, x plus root of x square minus 1. I want dy by dx is equals to cross multiplying 4y power 3 by 4 into x plus root of x square minus 1 divided by square root of x square minus 1. This is called dy by dx. But we know that y power, inga parunga, yes,
சரியா? இப்ப பாருங்க, which is equals to 4 y power 3/4 இந்த x plus root x square minus 1 இருக்கு இல்லையா? We have taken that value as y power 1/4. y power 1/4. அப்ப இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்னா I can take y power 1/4 divided by root x square minus 1 which is equals to 4. இது ரெண்டுத்தையும் பவர் ஆட் பண்ணுங்கம்மா. y same term like terms we can add the powers. Yeah, a power m means we'll get a power n which is equals to a power m plus 1. 3 plus 1 4. அப்போ 1 தான் இருக்கும் இல்லையா? So I can write 4y divided by root of x square minus 1. This is called dy by dx. Your dy by dx value 4y root of x square minus 1. We want to find out the second derivative d square y by dx square. Shall I rub this in the part அடிச்சிட்டீங்களா? இல்லையா எழுதலையா? எழுதிங்க பார்க்கலாம். Right. Right. Okay. Just a minute. I'll give you time. Please take down. Okay. Next. இப்போ we are going to differentiate again. Okay. I am going to differentiate again. இந்த பார்ட் நீங்க வெச்சீங்க. அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. d square y by x square minus 1 d square y by dx square plus alpha x. இத வெச்சு தான் இந்த alpha beta value கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us find out the second derivative. அப்போ again I am differentiating this one. Again differentiating with respect to x. So again differentiating with respect to x. dy by dx differentiation is d square y by dx square. Now this is called u by v method. What is the formula? V square. We can write this as root of x square minus 1 the whole square. V into root of x square minus 1. Differentiation of 4y. 4 is constant. Y differentiation will get dy by dx. Minus u into v dash. Your u is 4y. U dash we have to differentiate. ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் root of x square minus 1 differentiate பண்ணும்போது நான் அதுதான் x divided by இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தேன் பாருங்க x divided by root of x square minus 1. Root of x square minus 1. அதுதான் x divided by root of x square 1. அதுதான் differentiation of square root of x square minus 1. X divided by root of x square minus 1. Now listen here. இப்போ இந்த x square minus 1 square root இருக்குல ஸ்கொயர் பண்ணும்போது root and square remove ஆயிடும். வெறும் x square minus root இது வரும். அப்ப x square minus 1 கான்ஸ்டன்ட் பண்ணலாம். x square minus 1 into d square y by dx square which is equals to now listen here, we'll get root of x square minus 1 into 4 கூட முன்னாடி போட்டுருங்க dy by dx minus 4xy divided by root of x square minus 1. Now you can take LCM. We'll get root x square minus 1 இதை cross multiply பண்ணா 4 into square root of 4 into root becomes cancel. X square minus 1 dy by dx minus 4xy isn't it, which is equals to minus 4xy. At last what will get 4xy இருக்கு. இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சரா இருக்கு இல்லையா? So which is equals to 4xy. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா now what I am going to do here is அப்படின்றத பாருங்க. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கு? x square minus 1 d square y by dx square. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். we can split into two things. இப்போ பாருங்க இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா x divided by இப்போ இந்த dy by dx உடைய வேல்யூ என்னன்னா 4y divided by root x square minus 1. இப்போ இந்த ஸ்டெப் கூட எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. சரிங்களா? இந்த root x square minus 1 இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே வச்சுங்க, which is equals to 4 into root of x square minus 1. இந்த dy by dx உடைய வேல்யூ என்னது? 4y divided by root of x square minus 1. அந்த ஸ்டெப் கூட தேவையில்லை. அடுத்து minus 4x இந்த y divided by இந்த 4y divided by root of x square plus 1 is dy by dx. அப்ப இந்த 4x மட்டும் தான் இருக்கும். x இந்த 4y divided by root of x square minus 1 எப்படி போடலாம்னா dy by dx. இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன், கவலைப்படாதீங்க. தயவு செய்து இப்போ கவனிச்சு இந்த root x square இந்த root x square கேன்சல் ஆயிடும்.
Therefore, we have x square minus 1 d square y by dx square is equals to 4 into 4, 16y 16y minus x dy by dx. எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. Bring all those things said. X square minus 1 d square y by dx square minus x dy becomes plus x dy by dx. This becomes our linear differential equation of மாறிடும். Minus 16y equal to 0. Now just compare this with the given data. Here it is given that x square minus 1 d square y by dx square plus x dy by dx minus 16y equal to 0. Now you compare with the given result. Here it is given that x square, first one is same, no problem. அப்படி இருந்தா தான் compare பண்ண முடியும். Here we have dy by dx, x dy by dx. Here x dy by dx. Here alpha is there. இங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னா 1. Comparing, we'll get alpha equals to 1. 16y, அங்க your beta is equals to இருக்கு. இங்க minus 16 is there. Therefore, I can say beta is equals to minus 16. Your beta is equals to minus 16. The question is, what is the value of alpha minus beta, the modulus? 1 minus of minus plus 16. The modulus of 1 plus 16 is 17. The answer is 17. அவ்வளவுதான்ப்பா. அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, this is called two derivative successive differentiation. இதுதான் கண்டிப்பா சொல்றேன். இதை நீங்க 12th standardல பாத்துருக்க மாட்டீங்க. Successive division comes only in the 11th standard syllabus. That's why I told you 54% of 11th standard syllabus comes for your JE main. As a JE aspirant, you're supposed to learn all the syllabus from your 11th standard. எதையுமே விடக்கூடாது. அப்போ இந்த 11th standard syllabusல தான் இதை போட்டிருக்கேன். நல்லா கவனிச்சிங்க. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? Any doubt in this up to dy by dx? No. Now I am going to find out the second derivative, d square y by dx square. This is of the form u by v ma. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், u v dash minus v u dash divided by v square. I am putting root x square minus 1 the whole square. Now you keep v root x square minus 1. 4 into differentiating y will get dy by dx. 4y constant. Square root of x square minus 1 differentiation x divided by root of x square minus 1. In the next step, I am rearranging in order. 4 into root x square minus 1 dy by dx minus 4 into x y root of x square minus 1. Now just go for dy by dx. The value of dy by dx is 4y divided by root x square minus 1. ஏன்னா the root x square minus 1 root x square minus cancel ஆயிடும். இங்க 4y root of x square minus 1 இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய அப்படியே உல்டா. இது எப்படி நான் dy by dx எடுத்தனோ அதோட ரிவர்ஸ் வழியா இங்க நான் கொண்டு வரேன். 4y by root of x square minus 1 can be written dy by dx. அப்போ we'll get the ஒரு differential equation x square minus 1 d square y by dx square equal to 16y minus x dy. Arrange in order. I'll get x square minus 1 d square y by dx square plus x dy by dx minus 16y equal to 0. This is the result I have found. But according to the problem, the result is given that x square minus 1 d square y by dx square alpha x dy by dx plus beta y equal to 0. Comparing this, we'll get alpha equals to 1 and beta equals to minus 16. That's all. Very simple. Please take down. Quicker. Next problem. If the next problem finished. The next problem. The next one, if y of alpha, if y of alpha square root of 2 into tan alpha plus cot alpha, 2 multiplied by tan alpha plus cot alpha upon 1 plus tan square alpha plus 1 upon sin square alpha. Okay, so square root of 2 multiplied by tan alpha plus cot alpha upon 1 plus tan square alpha plus 1 by sin squared alpha, where alpha belongs to 3 pi by 4 comma pi. Can anyone tell me which quadrant alpha lies? 3 pi by 4 in the quadrant 3 pi by 4 to pi. 3 pi by 4 to comma pi. Which quadrant alpha lies?
0 to pi by 2 னா first quadrant, pi by 2 second quadrant, 3 pi by 4 னா அதோட வேல்யூ என்னது? 90 to 180 தான் second quadrant. 3 into 180 by 5 135. இப்போ என்ன அர்த்தம்? 135. குட். அப்போ 135 எங்க வரும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட். அப்போ இட் லைஸ் இன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். அப்போ ஆல்பா உடைய வேல்யூ லைஸ் இன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். அப்போ அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். இப்போ y ஆல்பா, இந்த y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நல்லா கவனிச்சீங்க, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா? இது வந்து ரொம்ப மஸ்ட். நீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரியில வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா வேல்யூஸும். இது யூஸ்வலா ஃபர்ஸ்ட் பண்ண காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா போத் x and y ஆர் பாசிட்டிவ். இங்க எது பாசிட்டிவ், எது நெகட்டிவ்? x negative y positive. வெரி குட். மைனஸ் அண்ட் பிளஸ், இது ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸ், ஏர் பிளஸ் மைனஸ். இந்த ஃபோர்த் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம். அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ், வாட் எவர் த டாபிக் மே பி, திஸ் இஸ் அ பேசிக் ஒன். இல்லையா? அப்ப அதை தான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ ஆல்பா லைஸ் இன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். ஈஸி. யுவர் ஆல்பா லைஸ் இன் த செகண்ட் குவாட்ரண்ட், நோ டவுட் இன் தட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னும் போது சைன் அண்ட் கொசிகண்ட் ஆர் பாசிட்டிவ். இதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். அதுக்கு தான் சொன்னேன் நான் ட்ரிக்னாமெட்ரியில. ஒருவேளை உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸ் வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் பர்சனலாவே தரேன், உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். இல்ல யூ ஜஸ்ட் பை தட் புக். புக்ல எல்லாத்தினுடைய கான்செப்ட்ஸும் இருக்கு, ஆல் த 16 யூனிட்ஸ்க்கு. நீங்க எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாருங்க, இப்போ ஆல்பா பிலாங்ஸ் டு 3 pi by 4, pi by 4. சார் அந்த புக்கை இப்போ எப்படி நான் என்ன சார் பண்ண வாங்கலாம்? போறேன் கொஸ்டின், அந்த புக் வந்து நீங்க வெப்சைட்ல சக்தி புக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, கான்டாக்ட் சக்திஸ்னு ஒன்று புக் இருக்கு. இல்ல டைரக்டா நீங்க வெப்சைட்ல தட்டினாலே சக்தி பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்ல போயிட்டு நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம்னா கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஜஸ்ட் கிவ் சார்ஸ் நம்பர், அவருடைய இது நம்பர் தரேன் உங்களுக்கு, டேட் ஆன் அவருடைய பர்மிஷன் கேட்டுட்டு நீங்க டைரக்டாவே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு தரேன் அவன் நம்பர், யாரை கான்டாக்ட் பண்ண, அவங்க மேனேஜர்ஸ் யாருன்றதை கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு அவங்க நம்பர் தரேன். நீங்க அவங்கள டீட்டெயிலா பண்ணா உங்களுக்கு கொரியர்ல அனுப்பிச்சு வச்சுருவாங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். நிறைய பேர் இதுதான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிதான். நான் யார் பர்சனல் அப்படின்றத, சாருடைய நம்பர் வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு யார் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுன்றத கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி என்னுடைய நேம் ரெஃபர் பண்ணா டெஃபினெட்லி தே வில் கிவ் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அதையும் நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். ஓகே சார். ஓகே ரைட். So please come to the subject. Y alpha is equals to 2 into tan alpha plus cot alpha divided by 1 plus tan squared alpha plus 1 divided by sin square alpha. Now please listen carefully here. இங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஒண்ணு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல. Then dy by dx at alpha is equals to 5 pi by 6. Alpha is equals to 5 pi by 6. This is the question. ஓகேவா? now listen, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் நேற்று கிளாஸ்ல உங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா கூட இன்னைக்கு சொல்றேன் மறுபடியும். ஐ ஜஸ்ட் இன்சிஸ்டிங், நேற்று யாரெல்லாம் ட்ரிக்னாமெட்ரியை பார்க்கலையோ தயவு செய்து இன்னைக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ப்ராப்ளம்ஸை, ஃபார்முலாஸை, அதுல இருக்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் எல்லா கான்செப்ட்ஸும் தயவு செய்து மண்டல ஏற்றிக்கணும். ஒருவேளை நீங்க அரைகுறையா இருக்கலாம், ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க, அதுதான் செய்ய போறேன். ட்ரிக்னாமெட்ரி தெரிஞ்சா திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. இதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னு பாருங்க. y of alpha is equals to 2 into tan alpha இருக்கு இல்லையா? You can write this as sin alpha divided by cos alpha. Okay, plus cot alpha divided by cos alpha by sin alpha. Can anyone tell me what is the value of 1 plus tan square alpha? It's 3 important identities. Very good. Sequence square alpha plus 1 by sin square alpha. What is 1 by sin square alpha? We can write this as cosine square alpha. Okay, next step, which is equals to square root of 2 into we have sin alpha by cos alpha plus cos alpha by sin alpha. LCM எடுத்தா we'll get sin alpha cos alpha. Cross multiplying sin square alpha plus cos square alpha, that value is becomes 1 divided by sequence square alpha plus cosecant square alpha, which is equals to 2 divided by sin alpha cos alpha into sequence square alpha. இந்த sequence square alpha இருக்கு இல்லையா, இது மேல போச்சுன்னு வச்சீங்களா cos square alpha. ஆனா இது அப்படியே ரப் பண்ணிட்டீங்க, போட்டுட்டீங்களா? 1 by sequence square alpha can witness cos square alpha. We have, அப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஒரு cos alpha, இது எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, cos square alpha, ஒரு cos alpha கேன்சல் ஆயிடும். cos alpha divided by sin alpha can witness என்னது அது பேரு, cos by sin, cot, 2 cot alpha plus cosecant square alpha plus cosecant square alpha, which is equals to, இப்போதான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கே வரும். இது வரைக்கும் போட்ட 2 cot alpha plus cosecant square alpha. You can write this as 2 cot alpha. பாருங்க,
ஐடியா பாருங்க, கொசிகன் ஸ்கொயர் ஆல்பாக்கும் காட் ஆல்பாக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. என்ன தெரியுங்களா? கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1. அப்போ கொசிகன் ஸ்கொயர் ஆல்பா எப்படி போலாம்னா 1 plus cot square alpha, isn't it? I can write this as 2 cot alpha 1 plus cot square. Arrange in order. ஒரு quadratic equation மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Cot square alpha plus 2 cot alpha plus 1. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? A square plus 2ab plus b square. அப்ப இது எப்படி போடலாம் தெரியுங்களா? 1 plus square root of 1 plus cot alpha the whole square. 1 plus cot alpha the whole square. கரெக்டா? இருக்கு எதனா டவுட் இருக்கா? இது a square plus 2ab plus b square. 1 plus cot alpha the whole square, 1 square, 2ab 2 cot alpha plus cot squared alpha. இப்போ இது ஸ்கொயர் ரூட் விட்டு எடுக்கும்போது எப்பொழுதுமே கவனிச்சிங்க. இப்போ சப்போஸ் we have square root of 4, you can write this as plus or minus 2. both plus and minus will come. அப்போ சப்போஸ் இதே ஸ்கொயர் ரூட்ல எடுக்கும்போது both plus or minus 1 plus cot alpha. ஏன் இது plus or minus எடுக்கிறேன்னு சொன்னா இங்க உன்னுடைய ஆல்பாவுடைய இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துதான். It is given that your alpha lies in the second quadrant. அப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறது y உடைய வேல்யூ. இப்போ y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? பாசிட்டிவா இருக்கணுமா நெகட்டிவா இருக்கணுமா? பாசிட்டிவ். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல செகண்ட் குவாட்ரண்ட் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் சார். பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா which is equals to 3 pi by 4, 4. சரியா? இப்போ ஆல்பா தான் நம்மளுக்கு y இல்லல. your alpha is belongs to 3 pi by 4, pi. அப்படிதான் கொடுத்திருக்கு. ரைட். அப்போ இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல எது மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கும்பா? sin and cos. இங்க cot இருக்கு. இந்த y உடைய வேல்யூ cosecant எது மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்குமா? sin. Cosecant sin. வெரி குட். மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். இங்க வந்து இது cot இல்லையா? அப்ப இங்க plus or minus I can write வந்து என்ன பண்ணனும்னா -1 minus cot alpha. ஏன் காரணம் ஏன் மைனஸ் இருக்குன்னா the alpha lies in 3 pi by 4, pi. அதனால I am just taking your y of alpha is equals to -1 minus cot alpha. ஒருவேளை இது வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருந்து வச்சீங்களா 1 plus cot alpha ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்து வச்சீங்களா கவலையப்பட தேவையில்லை, நீங்க டைரக்டாவே பிளஸ் ன்னு போடலாம். இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கனால பிளஸ் ஆர் மைனஸ். அப்ப cot alphaன்றது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல நெகட்டிவா இருக்கும். your alpha lies between 3 pi by 4, pi. அப்ப I can write y of alpha equals to -1 minus cot alpha. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன dy by dx. இப்போ ஆல்பால இருக்கா, எனக்கு எக்ஸ்ல தேவைப்படுது. அப்ப நான் இப்ப கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். எப்படின்னு பாருங்க. you have taken that your y is equals to -1 minus cot alpha. எனக்கு இங்க என்ன பண்ணனும்னா dy by d alpha தான் கொஸ்டின் இல்லையா? டிஃபரன்ஷியேஷன் dy by d alpha ன்னு போடுங்க, not x. ரைட்டா? தப்பா கொடுத்துறேன். dy by d alpha. ஏன்னா வேரியபிள் ஆல்பால இருக்கு. அப்ப dy by d alpha is equals to, we'll get 1 differentiation 0 minus cot alpha differentiation is minus cosecant square alpha. This becomes cosecant square alpha. Now we are going to find the final step dy by d alpha. What is the value of alpha? Alpha is equals to pi by 6. We can write this as cosecant 5 pi by 6 the whole square. இப்போ now இந்த cosecant 5 pi by 6 எப்படி தெரியுமா போலாம்? cosecant 5 minus pi by 6. Can anyone tell me what is 180 minus theta cosecant? அதுதான் சொன்னேன் நான், அந்த டேபிள் ஃபுல்லா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கையில இந்த புக்கை வச்சீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்க அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். What is cosecant 180 minus? Very good. Sin 180 minus theta na sin theta. Cosecant 1 இப்பதான் சொன்னேன். cosecant உடைய வேல்யூ பாசிட்டிவ். அப்ப I can write simply I can write this as cosecant pi by 6. What is cosecant pi by 6? Cosecant 30 degree. Cosecant 30 degree உடைய வேல்யூ என்ன? 2. Very good. Cosecant by 2 square which is equals to 4. That is the answer. Please take down. So if rate of change of derivatives போறோம் next day. Time இல்ல, only 15 minutes more. Now we'll just rate of change of measures. சார் டவுட். கேளுப்பா.
சார் அதுல ஆல்பா பிலாங்ஸ் டு 3π/4 கமா பை வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். இது 3/4. எப்படி செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்? நீங்க வேல்யூ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்பா? 4 குவாட்ரண்ட் இருக்கு. 0 to 90 is first quadrant, 90 to 180 is second quadrant, 180 to 270 is third quadrant, and 270 to 360. இந்த 3π/4ன்றது என்ன வேல்யூ? பை உடைய வேல்யூ 180 போடுங்க. அப்ப எவ்வளவு வருதுன்னா 135 டிகிரி. 135, 180. இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? 135 to 180 எந்த குவாட்ரண்ட்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட். இதுதான் இங்க போட்டுருக்கு. அதனால தான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். ஓகேங்களா? சரி. வேற ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல. பைக்கு பதிலா 180. உனக்கு ரொம்ப தெளிவாகணும்னா அதுதான் விஷயம். தம்பி ஒருத்தர் டக்குன்னு சொன்னார் பாரு 135 டிகிரின்னு. நீங்க இது ரேடியன்ஸ்ல இருக்கா, கன்வெர்ட் இன்டு டிகிரிஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to say the rate of change. Okay, so rate of change of derivatives. The next one we are going to see the rate of change of derivatives. Rate of change of derivatives. ஓகேங்களா? இதையும் நம்ம கத்துக்கணும். உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துட்டோம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன்ஸ். சோ ஃபார் இப்போ வந்து நான் எக்ஸாக்ட் பியூர் டிஃபரன்ஷியேஷனை பார்த்தோம். லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ். Now we are going to just enter into the 12th standard syllabus called applications of differentiation. Now the first part is rate of change of derivative. Suppose I have taken, let x be the distance or displacement. We can take the, let x be the displacement. Then we can say the rate of change of with respect to time. இங்க பெரும்பாலும் டைமை பொறுத்து தான் வரும். அப்போ x with respect to time, we can call it as a dx by dt. We call this as velocity. This is noted by the letter called v. Your v is equals to dx by dt. The next one is called acceleration. Your acceleration a is equals to again d square x by dt square. Once again we are deriving rate of change of velocity. பாருங்க, நம்மள we have the experience of riding the bike. எல்லாம் இப்ப கேர்ள்ஸ் கூட ஓட்டுறீங்க. பாருங்க, இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அக்ஸலரேஷன் ஒன்று கொடுக்குறான் இல்லையா? அப்போ அந்த அக்ஸலரேஷனை கொடுக்கும் போது தான் the velocity will takes place. அப்போ அக்ஸலரேஷனை கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 0ல இருக்கும், அப்புறம் 20, 30 அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆக போவோம். அப்போ நீ how fast you accelerate அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் நீ வண்டி மூவ் ஆகும், டிஸ்டன்ஸும் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துருவேன். அப்போ இது எல்லாத்துலயும் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குது? டைம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குது. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் உடைய நான் போய் சேர்வதற்கான வெலாசிட்டி என்ன, ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு வெலாசிட்டினா ஸ்பீட் வேற ஒன்றும் கிடையாது. dv by dx by dt, that is called rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. இந்த மூன்று விஷயம் தெரிஞ்சுங்க. இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறேன். நிறைய இருக்கு, ஆனால் அதெல்லாம் கொடுக்க விரும்பல. நம்ம ஏற்கனவே இதை வந்து +2 நிறைய இப்போதான் ரீசெண்டா படிச்சதுனால ஒன்லி ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் அவே ப்ராப்ளத்துல போயிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். டைம் தான் இங்க மெயின். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், all things are with respect to time. Now you take down the problem straight away. எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க. 10 வருஷமா இதே மாதிரி தான் கேட்பான். 10, 15, 20 வருஷமா இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்படியே தான் இருக்கும், மாறவே மாறாது இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். இதுல எப்படிதான் ட்விஸ்ட் பண்ணாலும் ஈஸியா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம். பாருங்க, the altitude of a cone, please take down. Still we have 15 minutes time. So அதுக்குள்ள எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் போட முடியுமா போடலாம். The altitude of a cone is 20 centimeter. The altitude of a cone is 20 centimeter and its semi-vertical angle is 30 degree. The altitude of a cone is 20 centimeter and its semi-vertical angle is 30 degree. If the semi-vertical angle is 30 degree, if the semi-vertical angle is increasing, if the semi-vertical angle is increasing at the rate of 2 degree per second, if the semi-vertical angle is increasing at the rate of 2 degree per second, then the radius of the base is increasing at the rate of, then the radius of the base is increasing at the rate of, once again I'll repeat the question, please quick எழுதிங்க. The altitude of a cone is 20 centimeter and its semi-vertical angle is 30 degree. If the semi-vertical angle is increasing at the rate of 2 degree per second, then the radius of the base is increasing at the rate of, பாருங்க அழகா கோன் கொடுத்துறான். So we all know what is cone. இதான் கோன், நான் இன்வெர்ட்டடா வச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லையா? இதுதான் கோன். இந்த கோனுடைய altitude is given. பாருங்க, இதுதான் altitude. Altitudeனா height. This is called radius. This is called altitude. The altitude is given
which is called 20. H value கொடுத்துறாங்க 20. அடுத்து பாருங்க, and its semi-vertical angle is 30 degree. Semi-vertical angle னா இதுதான் semi-vertical angle. ரெண்டு கோணுக்கும் நடுவுல இந்த angle உருவாக்குது இல்லையா? This is called, I just taking that as theta. Semi-vertical angle is 30 degree. If the semi-vertical is angle is increasing at the rate of 2 degree per second. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, இந்த semi-vertical theta இருக்கு இல்லையா, increasing at the rate னா அதோட meaning with respect to t தான். d theta by theta is given that 2 degree per second. It is given that 2 degree per second. The question is, then the radius of the base is increasing at the rate of. இந்த r இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ்னாலே அது பேர் dr by dt. சரிங்களா? எப்பொழுதும் இன்க்ரீஸ்னா பிளஸ் சிம்பிள் போடுவோம், டிகிரீசிங்னா மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம். இது ஞாபகம் வச்சுங்க. இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங்கான வித்தியாசமே இதுதான். இன்க்ரீசிங்னா we can use the plus symbol, டிகிரீசிங் இல்லையா ரெடியூசிங் அப்படின்னாலே அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது மைனஸ்ல வந்துடும். இப்போ பாருங்க dr by dt, இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the height is given but we don't know what is the radius. இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பாருங்க, இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லையா. இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கொண்டு போறோம் பாருங்க ஃபார்முலா. ஏன்னா செமி வெர்டிகல் ஆங்கிள் தான் இங்க மெயினா இருக்கு. அதனால அதை பேஸ் பண்ணி is equal to r by h. Very good. Tan theta is equals to opposite side by adjacent side. Theta, the opposite is r by h. R க்கு வேல்யூ தெரியாது, but h க்கு we know that what is the h value. It is given that 20. So tan theta is equals to, this is the just like a formula, tan theta is equals to r by 20. Now what I am doing here is differentiating with respect to t. ரெண்டுமே நல்லா கவனிங்க. இங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா, போன வாட்டி வேரியபிள் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், இங்க ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் தான். தீட்டாவும் ஃபங்க்ஷன் தான், ஆரும் ஃபங்க்ஷன் தான். அப்போ எப்படி டிஃபரன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அப்போ tan theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் theta. Differentiating theta will get d theta by dt. And r 1 by 20 is constant. Differentiating r, அங்க 1 போடுவீங்க, அப்படி இல்ல r differentiate பண்ணா dr by dt. எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்தனா d theta by dt in the question 2 degree per second. It is given in that degree. You have to convert into radian. யார் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணோம் ரேடியன்ல? anybody? Very simple. In the beginning of the 11th standard, 10th standard படிச்சிருப்பீங்க. How to convert this into radian? 2 degree. ரேடியன்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we have to divide pi by 180, multiply by pi by 180, which is equals to pi by 90. The answer is pi by 90. இப்போ எல்லா வேல்யூ எனக்கு இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். You are going to find out. That is a question. At what rate the radius of the base is increasing? Therefore, you just substitute sequence square theta. Your theta value is given. Your theta is equals to given that எவ்வளவு டிகிரி முதல்ல கொடுத்துருமா is 30 degree. Your theta is 30 degree. Now I can put sequence square 30 degree into d theta by t, which is equals to pi by 90, which is equals to 1 by 20 into dr by dt. So this 0 cancel. Sequence 30 யாரா சொல்ல முடியுமா? What is the value of sequence 30? 2 by root 3. Very good. 2 by root 3. 2 by root 3 the whole square. Cross multiplying 2 pi divided multiplying with 2 pi by 9, which is equals to dr by dt. 2 square is 4. 2 square is 4. Root 3 square is 3 into 2 pi by 9, which is equals to dr by dt. Multiply பண்ணீங்கன்னா your dr by dt is equals to 2 4s are 8. 8 pi divided by 27. Unit is very important here. இங்க யூனிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 டிகிரி per செகண்ட், அப்புறம் உன்னுடைய சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப dr by dt ரேடியஸும் சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கும். therefore என்ன சொல்லலாம்? dr by dt is equals to சென்டிமீட்டர் per செகண்ட். புரியுதுங்களா? டைம் வந்து செகண்ட்ல கொடுத்துருக்கான், லென்த் வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்கனால சென்டிமீட்டர் per செகண்ட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஏன்னா சில சமயம் இதே ஆன்சர் கொடுப்பான். 8 by 27 இங்க சென்டிமீட்டருக்கு போல மீட்டர் கொடுத்துருப்பான், இங்க செகண்டுக்கு போல மினிட்னு கொடுத்துருப்பான். அப்போ the unit is very important. அதை பார்த்து கேர்ஃபுல்லா நீங்க போடணும். So one more problem. We'll do one more problem. We have 5 minutes more. So this is the last problem of today's class. Once again, I am telling you my humble request. தயவு செய்து ஒரு அன்பான வேண்டுகோள்னு வச்சிங்களேன். As a brothers and sisters, I am telling you, trigonometry தயவு செய்து பாருங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ், அதாவது வந்து sin 3a, cos 3a,
tan 3a இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால ப்ளீஸ் நீங்க கொஞ்சம் அந்த டிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க. +1 புக்ல இருக்கு இல்லையா? இல்ல ஒருவேளை அப்படி நீங்க வேணும்னா நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி நம்ம நேரா பார்க்க முடியாதனால எனக்கு வந்து அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளமே. த்ரூ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னா டெஃபினட்டா ஒரு சின்ன ஒரு உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு புக்கை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்குறேன். நீங்க அதை ப்ளீஸ் அதை நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோ. விதின் 1 or 2 டேஸ்லேயே வந்துடும். சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு வந்துடும். மற்றவங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 days ஆகும். I'll just tomorrow I'll give you I'll give you the contact number. Please contact those persons and get the books. Okay, sir. Right. Next, போலாமா? அடுத்த சமயம். The rate of increase of length. The rate of increase of the length of the shadow of a man. Of the shadow of a man. Of the shadow of the man. The rate of increase of the shadow of the man. Shadow of the man. 2 meter height. 2 meter height. Due to a lamp at 10 meter height. Due to a lamp at 10 meter height. 10 meter height. Meter height. So this is lamp post whose height is 10 meter. When he is moving away from it, at the rate of 2 meter per second, at the rate of 2 meters per second. பாருங்க, நம்ம சிலபஸ்னா இது மட்டும் தான் நினைக்க கூடாது. நம்மளுக்கு எல்லாத்துலயும் இந்த என்ட்ரன்ஸே எதுக்கு தெரியுமா? உங்களுடைய பேசிக்கை கொண்டு வர்றதுக்கு தான். உங்க ஃபண்டமெண்டலை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு தான். ஒருவேளை நீங்க 6th 7th எல்லாம் மறந்துருப்பீங்க, 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சதெல்லாம் மறந்துருப்பீங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாம் நிறைய தியரம்ஸ் இருக்கு. ட்ரையாங்கிள் சிமிலாரிட்டிஸ் தியரங்கள், ட்ரிபிள்-ஏ தியரம் இருக்கு, ட்ரிபிள்-எஸ் தியரம் இருக்கு, இல்ல எஸ்ஏஎஸ் தியரம் படிச்சிருப்பீங்க, பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் இருக்கு, ஆங்கிள் பைசெக்டர் தியரம் இருக்கு, தேல்ஸ் தியரம் அது பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தான். அது பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய தியரம்ஸ் நீங்க வந்திருப்பீங்க இல்லையா? அதெல்லாம் நீங்க வந்து இங்க கொண்டு வரணும்ன்றது தான் எங்களுடைய மெயின் நோக்கமே. இந்த மெயின் எய்மே அதுதான். அப்பதான் யூ வில் பி கெட் கிளியர். அப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க போகும்பொழுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட், இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸே வைக்கிறாங்க. இப்போ பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. Again I'll repeat. The rate of increase of length of the shadow of a man of 2 meter height due to a lamp at a 10 meter height. When he is moving away from it at the rate of 2 meters per second is dash. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, நான் என்ன பண்றேன்னா, இதான் லேம்ப் போஸ்ட். இது ஒரு பாய், சரிங்களா? யாருன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே யாருன்னா ஒருத்தர் வச்சுப்போம். நந்தகுமார், நந்தகிஷோரா, அவர் பேரை சொல்லிடுவோம் நம்ம. இவர் நீங்க நிக்கிறாரு. இது லேம்ப் போஸ்ட் இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். வெளிச்சம் இருக்கும் போதுதான் நிழல் தெரியும். இருட்டுல நிழல் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? வெளிச்சம் இருக்கும் போது லேம்ப் போஸ்ட் இங்க இருக்கு. இந்த லேம்ப் போஸ்ட் படி இந்த 2 மீட்டர் ஹைட் இருக்குல்ல, இவருடைய ஷேடோ இங்க தெரியுது இல்லையா? இவருடைய ஷேடோ இங்க இருக்கும். இப்போ இது 10 மீட்டர். இவர் வந்து என்னது, இந்த மேனுடைய ஹைட் வந்து 2 மீட்டர். இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த லேம்ப் போஸ்ட். மறுபடியும் இங்க தள்ளி போறாரு. இதுக்கு நேரம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிருங்க. வரைஞ்சிருங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த ஷேடோன்றது இதுதான். இங்க இருக்கிறார் இல்லையா? இந்த இது வந்து லேம்ப் போஸ்ட்டுக்கு எதனா ஒரு நம்ம நேம் ஷூட் பண்ணிடலாமா? லேம்ப் போஸ்ட்னால LPன்னு வச்சுக்கிறோம். அதான் லேம்ப் போஸ்ட். இந்த மேன் அப்படின்றதுனால MN. உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுன்றதே வச்சிருக்கிறேன். இது கார்னர் பாயிண்ட், ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் D. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணிட்டோமா? இப்போ இது எது ஷேடோ? நான் உங்களுக்கு பிளாட் பண்ணதுல இருந்து சொல்லணும். எது ஷேடோ? விச் இஸ் ஷேடோ? நீங்க எப்படி ப்ராப்ளம்? வெரி குட். ND is called shadow. This is called shadow. இல்லையா? இது P என்று Nன்றது இந்த மேனுக்கும் இந்த லேம்ப் போஸ்ட் உடைய டிஸ்டன்ஸ். அதை வந்து I can take this as X. இதை வந்து நான் Yன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குதுல? சார் அரித்மெட்டிக்லாம் போயிட்டாரு அப்படின்னு பார்க்காத. இன்டெலிஜென்ஸ் 2 ட்ரையாங்கிள்ஸ். என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் LPD. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள். The second triangle is MND. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. They are called as similar triangles. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா, the triangle LPD is similar to triangle எதுபா? MND. triangle LND. முதல்ல இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாதான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா எல்லாம். ஏன்னா நீங்க நிறைய 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி போட்டிருப்பீங்கன்னா டைரக்டா கொடுத்துருவான்.
ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர், வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர், ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர், இதெல்லாம் இருந்தால் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். இந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அதனால தான் போன ப்ராப்ளமும் போட்டேன். சம்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் த கோன் அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுருவீங்க. ஒரு கியூபிக்கல் இது இருந்துச்சு, அதுல இருந்து தண்ணி லீக் ஆகுது, வாட்டர் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு ரேட்ல லீக் ஆகுது, வாட் இஸ் த ரேடியஸ், வாட் இஸ் த ஹைட், ரேட் ஆஃப் த ரேட் எல்லாம் கேட்பாங்க. பட் இங்க பாருங்க, இப்போ நான் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சு போட போறேன். இப்போ இதுல என்னாச்சுன்னா பிஎன் உடைய வேல்யூ எக்ஸ், என்டி உடைய வேல்யூ ஒய். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் படி நான் என்ன பண்றேன்னா, சொல்லுங்கப்பா சார். அது MND சார், சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் MND தானே சார்? எம் சாரி தவறா போட்டேன், MND. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிகர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய பேஸ் பாருங்க என்ன இருக்கு. யுவர் பேஸ் இஸ் PD. இதனுடைய பேஸ் இஸ் கால்ட் PD. இதனுடைய பேஸ் வந்து PD. அப்போ சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு MND, அதனுடைய பேஸ் என்ன இருக்குங்க, which is called ND. ND. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. நான் இப்போ என்ன எடுத்தேன், பேஸ் லைன் எடுத்தேன் இல்லையா. now I have taken the பேஸ் லைன். இப்போ வந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எடுக்கிறேன். இங்க பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்து LP. ஸோ ஸ்மால் ட்ரையாங்கிளுக்கு MN. they are proportional. அப்போ similar triangles-னா the sides are proportional to each other. I have taken the base line and perpendicular line. Slanting line hypotenuse நான் எடுக்கல, போவே இல்லை, எனக்கு அது தேவையும் கிடையாது. Always remember that when any two triangles are similar, the sides are proportional. When any two sides are similar, the angles are proportional. இதெல்லாம் நான் வச்சுங்க. அப்போ the base line PD by ND is equals to LP by MN. இப்போ இதனுடைய வேல்யூஸ்ல நம்ம போடலாமா. PD அப்படின்னு சொன்னா x plus y, ND அப்படின்னு சொன்னா வெறும் y, LP lamp post உடைய height, MN man உடைய height, so which is equals to 2. அப்போ we'll get x plus y divided by 10 by 2. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்களேன் என்ன வருதுன்ட்டு, which is equals to 5. அப்போ x plus y equals to 5y or x is equals to 4y. We get a relation called x is equals to 4y. X is called a 4y. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கொடுத்துருங்க, என்ன தெரியுமா, when he is moving away from it, the rate of 2 meters per second. அவர் இங்க இருந்து தள்ளி போறாருல, அவருடைய ரேட் வந்து 2 meter per second. That is called dy by dt. So 2 meter per second. உனக்கு கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் அப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருங்க பாருங்க, the rate of increase of length of the shadow of a man. அவர் எந்த இது வந்து உனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we have to find out dx by dt தான் கொடுத்துருக்கோம். மூவிங் அவே dx by dt ஷேடோ தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. அப்போ we are going to find out dy by dt. The dx by dt is given that 2 meter per second. We are going to find out, the question is how rate the increase of the length of the shadow of a man. இங்க இருந்து அவன் போகும்பொழுது அந்த ஷேடோவுடைய இன்க்ரீஸ் என்ன, அதுதான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் y. ஷேடோ தானே y. அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஷேடோ, தட் இஸ் கால்ட் dy by dt. முதல்ல கவனிச்சிங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கான், என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு கொடுத்துக்கிறது dx by dt. You are going to find out dy by dt. How can you differentiate with respect to time t? X differentiation is dx by dt. 4 into y differentiation is dy by dt. The value of x dx by dt is 2. Your 4 into your dy by dt, I don't know what is that. You'll get dy by dt. The answer is your dy by dt is equals to 1 by 2 unit meter per second. Therefore, that is also meter per second. Otherwise, 0.5 meter per second is the answer. First of all, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க, டயக்ராம் வரையணும், என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னா லிசன் தட் கேர்ஃபுல்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் கிளியர்லி, தென் யூ கோ ஃபார் த ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் அப்படிதான், நீங்க பிராக்டிஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா மைண்ட்லயே போட்டுடலாம். மைண்ட் செட் தான் இதெல்லாம். ஓகே, வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? No sir. No sir. Any doubts, guys? No, sir. No, right. God bless you. God bless you. Please kindly cooperate with me. நிறைய பேர் இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க, சார் சொன்னாரு நியூ என்ட்ரிஸ் ஆர் தேர். God bless you all. Wish you all the best. The new students, don't worry, we'll crack the JE. ரைட்டா? நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே சொல்றேன், டுடே ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ராமிசிங் யூ, டெஃபினட்டா எங்களுடைய பேச்சை கேட்டு டீச்சர்ஸ் உடைய மென்டர்ஸ் உடைய ஸ்பேஸுக்கு நீங்க கேட்டு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா definitely one fine morning you will be in the NIT or IIT or any other central funded collegesல நீங்க கண்டிப்பா இருப்பீங்க. பெஸ்ட் காலேஜ் ஏன் தெரியுங்களா, உங்களுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியாது. மேபி யூ கேன் திங்க் தட் ஐ கேன் ஸ்டடி இன் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்ல போய் படிச்சிடலாம்னு நினைப்பேன். த டிஃபரன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹை தேர் இல்லையா. அதனுடைய டிஃபரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையா இருக்கும். இதுக்கும் அதுக்கும் கம்பேரபிளே பண்ண முடியாது. ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்டை போயிட்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்க முடியுமா? வாய்ப்பே கிடையாது. தே ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்.
ஓகே, அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்பாங்க அர்த்தம். நீங்கன்னா நம்ம லோ லெவல்ல தான் இருப்போம். அதனால யூ ஆர் டார்கெட், அவர் டார்கெட், யோர் டார்கெட். எங்க போனோம்? ஜேஇ மெயினை கிளியர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போனோம். நெக்ஸ்ட் லெவல்ல கிளியர் பண்ணீங்கன்னா ஐஐடி, அப்படி இல்லைன்னா என்ஐடி. என்ஐடிலே நிறைய சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு இல்லையா? ட்ரிபிள் ஐடி இஸ் தேர், சிஎஃப்சி சென்ட்ரல் ஃபண்டட் காலேஜஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் தேர். இதுல ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல நம்ம போய் சேர்ந்துடணும். அதுதான் அவரோட டார்கெட். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யுவர் டார்கெட். ஜஸ்ட் ஹேவ் அ கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கிறத பாருங்க. ஹவு டு கில் த ஸ்ட்ராட்டஜி, ஈஸி கில் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் சொல்றது எல்லாமே நீங்க டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் இன்னும் பெஸ்ட் சொல்றேன் பாருங்கம்மா. ஈஸியா 70 மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் 120க்கு. எப்படின்னா நீங்க கிளாஸை மட்டும் கவனிச்சாலே போதும். என் கிளாஸை கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஒரு நாள் விடாம கவனிச்சீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 120 மார்க்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் ஸ்கோர் 70. நோ டவுட் இன் தட். 70 மார்க் ஈஸியா இருக்கலாம். நான் இன்னும் சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். எப்படி அதை ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணி வச்சாலும் உன்ன மாதிரி முட்டாள் யாரும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுதான் சொன்னேன், ஸ்மார்ட்டா பி எ ஸ்மார்ட்டா. ஓகே, வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். தயவுசெய்து மறுபடியும் ஒரு 1 hour நீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரியும் இன்னைக்கு நடத்தினதையும் தயவுசெய்து கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க, ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து கேளுங்க. கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க கேட்கலாம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, சார் we'll உங்க see you நம்பர் tomorrow. ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. யார் நம்பர்? ஏன் நம்பர் அப்பா? எஸ் சார்.